Ladies and gentlemen, and thanks for joining us on the 6:30 p.m. bilingual newscast over My Media Prime TV. We are broadcasting over the airwaves of the economic capital of Cameroon, Douala. Good evening, Mirielle, Kennedia. Bonsoir, Cynthia, Azanu, 18h30 au Cameroun. Le journal bilingue s'ouvre à présent sur My Media Prime Télévision. Merci d'être de la partie et cette première édition du journal, c'est avec toi, Cynthia, Azanu. Ladies and gentlemen, to begin this newscast, the process of buying and selling has been facing numerous challenges of inadequate coins. Our reporter Emanuela Moni went down to the field to meet city dwellers in Douala and files in with the following report. The phenomenon of coin shortage has been plaguing the economy of Cameroon for some time now. This has affected the livelihoods of everyone as they can no longer transact freely. When I want to board a bike, for example, and there is no cash, I am usually forced to buy something in order to have cash. And even to go to school, I look for my cash in the evening so that I will use it in the morning because there's never cash in the morning. The inadequate circulation of coins in the economy equally affects movements within the city of Douala as taxi drivers as well as motorbike riders lose customers because of lack of coins, which makes business slow. When I don't have cash, I only carry a passenger that has coins, or I carry someone who doesn't have cash while waiting for another person that has. Businessmen, especially provision store owners, say they lose several customers daily because of the lack of coins to facilitate transactions. Customers on their part say they are forced sometimes to pay more than the amount due to lack of coins. Most businessmen have resorted to creating mobile money accounts where some customers can pay for their goods without having to worry about coins or cash, although not everyone has it. The population calls on the government of Cameroon to do something about this, as they say this problem continues to cripple their businesses as the days go by. And now commercial bike riders in Douala have been faced with so many challenges while carrying out their day-to-day activities. My Media Prime News Desk tells us more. Commercial bike riders in Douala, littoral region of the country, are carrying out their day-to-day activities. Though some individuals see this job as a part-time for the frustrated, others are busy making savings, feeding families, and catering for basic necessities. According to a commercial bike rider, this job is much profitable as compared to other jobs and has no accounts given to a boss or anyone. A signed contract with a company which is capable of paying me a good salary can be convincing for me to go there, but if it is not a well-paid job, I rather continue with my bike. More to that, I have no account to give anyone about my job. These commercial bike riders are, however, faced with many challenges in their day-to-day activities. As a bike rider, we have difficulties every day, such as the insults, and others go as far as inducing people into errors, not forgetting accidents which occurs every day and the bad weather conditions. It is worth noting that motorbike riding has served as a major source of income to over thousands of youths in the country who were jobless. Dans la région de l'Adamawa, les enquêteurs du peloton routier motorisé de Ngaoundiri ont mis fin à un vaste réseau de fabrication de faux documents. C'était sous le gide de Mefiredi Fendjou et Bénézère le 27 avril dernier. Ben Monziwa pour ce reportage. Ces fausses attestations de non-redevance ont été saisies entre les mains de Adamo Ibrahima, chauffeur d'un minibus de l'agence Lise Voyage, lors d'un contrôle de flux par les fins limiers du peloton routier motorisé de la gendarmerie de Ngaoundiri. Sur l'axe Ngaoundiri-Gawa, aux encablures de la falaise de Tchabal, a interpellé un véhicule de transport public affecté à l'agence de transport Lus Voyage, conduit par un certain Adamo Ibrahima. On constate des irrégularités sur son attestation de non-redevance. On essaye rapidement de passer à la vérification dans le site d'information de la Direction générale des impôts. C'est ainsi qu'on découvre que c'est un papier falsifié.
Après investigation et perquisition par les forces de maintien de l'ordre, un vaste réseau de fabrication de faux documents a été démantelé. On s'est déporté donc à Guidère où on a interpellé Adamu Jamoudini. À Garoua, on a pu interpeller le personnel des impôts, M. Essimbi, qui nous a dit que bien sûr, qui tous sont passés à l'aveu et nous ont conduits dans un secrétariat informatique appartenant à M. Siende Gonzoa Salomon, qui serait l'ingénieur informaticien, donc celui qui est responsable de fabrication de tous ces faux documents. On a saisi donc les appareils que vous voyez là, ainsi que tous leurs téléphones. On s'est rendu compte que c'est un travail qu'ils font depuis au moins 3 ou 4 ans. Ces présumés faussaires ont été déférés devant les juridictions compétentes pour la suite. Dans l'optique de l'amélioration de la mobilité des personnes et véhicules dans l'arrondissement de Douala 5e, le maire de la ville, Roger Bassadine, a donc effectué une visite d'évaluation des travaux en cours dans cet arrondissement. Ses impressions au micro de MyMedia Prime Télévision. Assainir, améliorer la mobilité des personnes et véhicules dans l'arrondissement de Douala 5e, tels sont les objectifs de la communauté urbaine de Douala. Dans cette veine, le maire de la ville, Roger Bassadine, a donc effectué une visite d'évaluation dans les environs de cet arrondissement, au lieu dit Baden-Baden. Nous sommes venus voir l'état d'avancement des travaux qui ont été lancés par la communauté urbaine de Douala pour faciliter les déplacements à Koto et à Benamsadi. Ici, nous sommes sur le tronçon qui va de la mosquée jusqu'à Tradex. Je crois que c'est un tronçon qui permet de dégager l'axe principal de Benamsadi, qui permet donc d'améliorer la fluidité de circulation. C'est très important. C'est l'une des missions principales assignées à la mairie de la ville de Douala. Les travaux qui constituent de la pose des pavés sur les axes secondaires, mais également de l'aménagement des trottoirs, connaît jusqu'ici un taux d'avancement appréciable. Un tronçon sensiblement d'1 kilomètre linéaire, dont la chaussée est déjà complètement réalisée en pavé avec l'assainissement. Et maintenant, l'entreprise est sur le terrain pour les travaux de trottoir, comme vous pouvez le constater. Et ils sont avancés à plus de 60%. Et ce qui reste à faire concrètement, c'est le reste, la partie restante des trottoirs, et puis l'éclairage public qui sera fait à la suite. L'une des difficultés majeures que nous avons, c'est l'occupation de ces espaces de trottoir par des constructions riveraines. Le maire a donc saisi cette occasion pour interpeller les uns et les autres à libérer les trottoirs, mais également à entretenir ces acquis qui contribuent au développement de la localité et au bien-être des populations. Je voudrais lancer un appel aux uns aux autres pour qu'ils facilitent le travail de la communauté urbaine. Il faut qu'ils reculent à 1,5 mètre des caniveaux pour que le travail puisse se faire facilement. Et il faut que les trottoirs puissent passer. Séance d'évaluation, mais également de concertation avec les populations qui peinent à abandonner les vieilles habitudes. Nonobstant, le temps est donné, les populations mises en garde, donner un visage neuf à l'arrondissement de Douala 5e demeure l'objectif principal. And now the mayor of the Douala City Council has visited the road construction sites in the Baden-Baden neighborhood in the Douala 5 municipality. Our reporter Mwanze Njogyogo tells us more about his visit. Improving the mobility of persons and vehicles in the Douala 5 municipality is one of the goals of the Douala Council. In this light, the mayor of the city of Douala, Roger Bassadine, made a descent in the Baden-Baden neighborhood in the Douala 5 municipality to evaluate how far works have gone in this municipality. We have a look on the works going on here in Koto and in Benamsadi. The works constitute of laying pavement on roads in this neighborhood. Also, the mayor sees this opportunity to call on the population to liberate pedestrian paths and also to take good care of these roads as it contributes to the development of their locality.
And now, ex-students of Government Bilingual High School Nsungkikang have visited their former institution. The main aim of this visit was to bring up proposals to highlight the rehabilitation of this institution. Our reporter Dolingonde went down to this institution and files to us the following report. Going beyond the need to reunite after school days, the ex-students of Government High School Nsungkikang, a locality in the southwest region of Cameroon, are meeting in Douala for the extraordinary General Assembly today. The aim of this association is seeing how we can foster the growth and development of our young ones back at home in the very school in which we passed through to become what we are today. The school, which was created in 1996, has witnessed at least a student representing each batch during this enlarged AGM. Thanks to our president who is organizing a tournament in the village to motivate, to bring people together. Through this, people will be motivated to send their children back to school. After long-term deliberations, the president, Peter Forikik, though digitally represented, adheres with the entire GHS Nsungkikang Ex-Students Association, the Nexans, on the need to continue providing their alma mater with PTA teachers by the next academic year, scholarships, prize award-giving ceremonies, the rehabilitation of dilapidating structures, and, unexhaustively, the erecting of the science department of the school. We now talk with the pioneer principal of the school, who calls this kind gesture laudable in his own words. I'm very happy that I've met my own children, and I'm very happy to see that we are creating something which will be very unique. Given that most of the ex-students are yet to be established in life, an erudite in the person of Chief Dr. Fonge Julius has been the keynote speaker during this event. I'm finding young people who have been a product of a particular establishment after a few years coming together to put their resources to benefit that institution is worth appreciating. We expect that the students should be able, first and foremost, to act as role models to those who are still in school. The only thing I have to say is that, the ex-students cannot do it alone. They should have to work in synergy with these ex-students to be able to make them benefit from their activities. Meanwhile, Miss Folebe Susan, who won the Miss Opankongo Beauty Contest for this year, has pledged to use her influence for more developmental projects as a member of this association. To look back to my women in the village, especially the young girls, to bring them up, to make them to know, especially about women empowerment, because they're back in the village, they really lack a lot. So I have to make them to know that women have a lot to play also in the society. Meantime, outstanding individuals have been recognized for their zealousness with the presentation of these awards, and one of such is Mr. Fonge Timothy, a pioneer teacher of GHS Nsungkikang. We only hope that what I've started will mature into something very grandeur, and I've been very instrumental in making sure that that school regains its old glory. With every project stated and recorded on the pipeline, the Nexans say all what is left now is the commencement of the implementation phase due in no distant time. Dans l'Adamawa, une fois de plus, le préfet du département du Mbéré et d'autres membres du corps administratif ont donc élevé 5 personnes en service à la prison de Meganga au grade supérieur. Belmont Zewa, une fois de plus. Ces heureux récipiendaires, désormais gardien-chef principal des prisons et gardien-major des prisons, suite aux arrêtés du ministre de la Justice garde des Sceaux, ont permis au département du Mbéré, dans la région de l'Adamawa, de bénéficier de l'avancement en grade de 5 geôliers de la prison de Menganga. Je rends grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas facile. C'est un fruit de dur labeur. Le résultat d'un travail intense. C'est de la discipline. Merci Dieu le sentiment que ça vraiment la joie, la satisfaction.
C'était pas facile, mais Dieu merci aussi par ça. Le délégué régional de l'administration pénitentiaire de la Damawa, après avoir félicité les récipiendaires, a exhorté les forces vives de ce département à apporter leur appui à la formation professionnelle des détenus, ce qui permettra leur réinsertion après la prison. C'est un message de félicitations, un message d'encouragement pour les heureux récipiendaires qui continuent à travailler avec abnégation, de lutter contre les évasions. J'ai appelé l'attention de monsieur le maire, monsieur les autorités administratives, monsieur les responsables des services publics et privés. Je les ai demandé d'envoyer les personnels qualifiés pour venir former les détenus au petit métier. Parce que c'est à cette petit métier qu'on peut réussir à convertir les détenus. Une parade militaire rythmée est venue mettre un thème à cette belle cérémonie de remise des épaulettes. En culture, à présent, l'artiste de Man s'est donc révélé au public camerounais à l'occasion de la sortie de son EP des Avenues. L'événement a eu lieu dans la capitale économique de Douala, la capitale économique du Cameroun. La rédaction centrale était de la partie. Écoutons cet élément de synthèse. De son vrai nom, Toubé Eric Bawa, l'artiste de Man s'est révélé au public camerounais à l'occasion de la sortie de son EP des Avenues, lors d'une séance d'écoute couplée à une conférence de presse au Jabba Space à Douala. L'œuvre musicale de 4 titres se démarque par la diversité de ses rythmes. Partant du R&B, le soul, le reggae, la musique latine, tout y est. L'afro-pop, c'est très vaste. Et du coup, comme vous aurez entendu, il y a un peu de reggae, un peu de R&B, du soul et tout, mais c'est en général c'est du afro-pop. Et voilà, c'est aussi puisque déjà le marché camerounais, on consomme toutes sortes de musique. Et du coup, il fallait bien que je sois un peu, que je puisse diversifier un peu ma musique pour atteindre un public un peu plus large. Ingénieur de formation, l'auteur du titre Shadows a commencé la musique à l'âge de 10 ans, un parcours jusqu'ici qui lui a permis de peaufiner son talent. La musique, c'est pour moi, j'ai toujours aimé la musique, mais comme d'habitude, très souvent, il faut attendre le bon moment. Je crois bien que je chante depuis très longtemps, j'avais 10 ans déjà quand j'ai commencé à chanter. Et voilà, quand j'étais à l'école, à la fac, et parmi mes amis, je chantais, mais je crois que le moment n'était pas encore arrivé. Et je pense bien sur le moment. J'ai eu la chance de prendre cette décision et je pense bien que ça va me permettre aussi de montrer de quoi je suis capable au public camerounais et au monde. The Avenue marque donc pour l'artiste le début d'une belle aventure qu'il compte bien partager avec son public. And now, Cameroonian Afropop artist has launched his EP titled. This took place during a press conference organized in Bonaprizo, Douala. Our reporter Eileen Sama took part in this conference and gives us the report. Toubé Eric Bawa, better known by his artistic name The Man, a Cameroonian geological engineer living in Libreville, Gabon, is a singer and songwriter with a wide vocal range echoing from Afropop, Amapiano, Latin music, R&B, soul and reggae. He just launched his extended play entitled The Avenue with 4 tracks, namely Avenue, Dollar, Shadow, and You're My Type, featuring Meve, Afrima Award holder. This was during a press conference and listening session of his songs last Friday, May 6th at Bonaprizo, Douala, to enlighten the general public on the values of his lyrics and rhythms. Yeah, so my music is mainly Afro-pop, and the idea is to be able to reach out to a wider range of audience, and that's why you can hear the sounds quite diversified. And I am hoping that the Cameroonians, because I know Cameroonians listen to all kinds of music, so I'm hoping the Cameroonians will listen to the songs and support me. Lucky to meet a fantastic team, which is with Rainy, who's here, who's managing M1 Blog. So I think you all know him, and I'm certain that we're working in the right direction. According to The Man, his EP or musical recording, The Avenue, targets the middle and high class of the society, as well as offers solace to every Cameroonian traumatized
by the conflicts in the two English-restive regions and the north with the Boko Haram insurgency. How hard it has been, and by the way, I still live in this area when I come home. So it's something that I feel that I live on a daily basis. So I think this song is more like a healing process. We know that it's not over and people are trying to recover. The pop star also highlighted that he's working at doing more collabos with other Cameroonian artists. I'm myself really honored to have done this deal with her. I was just this duet, sorry, and I just met her by chance, and I was completely ébloui by her voice. Yeah, absolutely. I'm already in contact with some other artists, and I am more than ready to reach out, and I'm sure that when they hear my music, they'll keep coming. The man and his team of manager and collaborators are now working hard to get his music to the nooks and crannies of Cameroon and beyond, promising more amazing projects for the future. And now on our health page, our reporter Bokengo Worthy talks about the post-traumatic stress disorder, highlighting the causes, symptoms, and management of the mental health condition, as she gives us the following report. Post-traumatic stress disorder is a mental health condition that occurs in people who have had a traumatic experience like kidnap, rape, domestic violence, child abuse, child trafficking, traffic collision, war, amongst others. PTSD, as we call it, is a mental disorder that occurs in people who have experienced or witnessed a traumatic event in their lifetime. People who have this condition often have intense, disturbing feelings and emotions related to their experience that last long after the event has occurred. They relive these moments via flashbacks and even nightmares. With a rise in complications from distressing events such as self-harm and suicide, persons with this condition are supposed to watch out for signs and symptoms such as symptoms of post-traumatic stress disorders may appear within a month of the event taking place or may appear months or years after the event has taken place. These symptoms are often grouped into four. We have the intrusive memories, whereby the person relieves this event via flashbacks, nightmares, disturbing dreams. We also have avoidance, whereby in this case, the person is trying to avoid anything that will remind him of the event that has taken place. He avoids talking about the event. He avoids people or places that the event might have occurred there. The third is negative changes in thinking and mood. Here, the person feels hopeless. Aside from feeling hopeless about his case, he feels numb towards emotions and he faces difficulties in expressing positive emotions towards other people. The last symptom is changes in physical and emotional reactions. Here, the person is easily startled or frightened. He easily has anger bursts or shows signs of aggressiveness. He faces trouble concentrating. He faces trouble sleeping as well. Worth mentioning is the fact that if post-traumatic stress disorder is not well managed, persons suffering from the mental health disorder may develop complex post-traumatic stress disorder, which affects a person's emotional regulation and core identity over time. However, experts say early diagnosis, counseling together with psychotherapy and antidepressants are a package of treating post-traumatic stress disorder. La place de fête de Bafoussam a donc servi de cadre pour les services d'honneur funèbres en mémoire du délégué régional de l'administration pénitentiaire du Nord-Ouest et ses 3 collaborateurs tués le 12 avril dernier. Flore Kenyé pour les détails. Ce visage de l'ignorance ou d'une relative quiétude qui voile le chagrin de la connaissance du statut d'orpheline quelques années plus tard est l'expression de ce que vivent des centaines de milliers de Camerounais sous un ciel nuageux ou paisible pour d'autres.
juste la face visible de l'iceberg des conséquences négatives de la crise sécuritaire qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis bientôt 7 ans. La place des fêtes de Bafoussam a été le théâtre, une fois de plus, de la cérémonie funèbre des valeureux Camerounais tombés sous le champ d'honneur. L'hommage de la patrie, délocalisé en leur mémoire, y a été coprésidé par les gouverneurs Augustine Awafonka de l'Ouest et de Adolphe Lélé l'Afrique du Nord-Ouest. Pendant l'oraison funèbre lue par le directeur général des prisons, on retient que les 4 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ont été tués dans une embuscade le 12 avril dernier alors qu'ils rentraient de la cérémonie d'installation du nouveau régisseur tenu à Kambé dans le département du Donga-Mantoum. Le 12 avril 2022, des individus sans foi ni loi, se prévalant de l'identité sécessionniste de l'État virtuel de l'Amazonie, ont brutalement et violemment arraché à la vie les 4 vaillants personnels pénitentiaires dont les noms viennent d'être cités au retour de l'accomplissement d'une mission administrative, celle de l'installation du nouveau régisseur de la prison principale de Mkambe. Il laisse des veuves, fiancés, orphelins, tout comme des proches éplorés et une nation en deuil. Ces morts sont-elles de plus ou de trop pour que solution soit trouvée à cette crise dite anglophone? That is the question. Et c'est avec cette note de tristesse que nous mettons ferme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite des programmes sur My Media Prime Télévision. Bonsoir, Cynthia, Azanu. Good evening, Mirielle. Kennedia receiving technical assistance from Frank Enow and coordinated by Faith Tata. I have been Cynthia Azanu. Until we meet again, God bless you. Don't you think that with the present politicians, present regime who are there, nothing will change if these universities are transformed into polytechnics? We are still in a kind of stage where we've not reached that, tertiary stage that we need all those anthropologists and the rest. The little basic things, we can do them. So we have a basic problem of we don't understand problems, we don't know how to solve problems, we don't know how to create wealth. My Media Prime TV, the African Eye. Of the Spirit leads. News a la Kine. News a la Kine. Comic and infotainment presentation of home-based and international news in local pidgin language. Hey, guys, you can't have your hands on the mic. It's not your prize. If you don't see you, the first go by. Hey, Mr. Popo fan Bills. Mondays, Wednesdays, and Fridays as from 1:30 p.m. GMT on My Media Prime TV. Kick 'em. Ready for catch 'em. My Media Prime TV, the African Eye. Welcome to the agenda with me, Lasha in Douala, Cameroon. On today's edition of the program,